paso a la ceremonia de firma del Acuerdo de Liberación completamente en español. So, good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us in this historic morning in which we will be signing the Freedom Accord, uniting organizations in the island and in exile together for the liberation and the transition to democracy in Cuba. We are here to take a key step forward towards liberation, and that step is unity. We will be signing in front of the world the Freedom Accord, which constitute a decisive and irreversible steps. This alliance spans both the island and the exile, rising together for freedom. The democratic forces of Cuba are united in an alliance for liberation and democratization, and we have a plan because we are convinced, we know that the only way out of the crisis is to get rid of the dictatorship. Today, Cuba is a failed state. The human suffering is brutal. We have blackouts that last for days, hospitals without medicines, empty shelves, widespread hunger. Between 2021 and 2024, Cuba lost at least 1.6 million people. That's more than the 12% of the Cuban population vanished from the island. Not only those who fled, also those who died. The regime has lost everything except its monopoly on force. The Cuban state is broke, but meanwhile, the regime elite sits on billions of dollars, stolen, extracted from the work of the Cuban people and also from the criminal activities of the regime. But despite hunger, despite exodus and death, Cubans are demanding freedom. The demand for systemic change is undeniable on the island and in exile. The organized opposition network inside Cuba is growing despite operating under extreme conditions. That is why we are accomplishing a historic task today. We are uniting around a concrete transition roadmap for liberation, stabilization, reconstruction, and democratization. We want to be very clear. There can be no stabilization under repression in Cuba. We promote a comprehensive transition plan. This is not a wish list. This is a roadmap, humanitarian, economic, and institutional. And we have concrete capacities that we will continue to expand through the various commissions in charge of the different areas, from humanitarian response to justice and the Constitutional Commission. This roadmap begins with the recognition of rights for all Cubans and the freedom for the political prisoners. It responds to the humanitarian emergency. It promotes national prosperity and human flourishing. It seeks national unification after decades of exile and forced separation. And it will conclude with the first free, fair, and multi-party elections of the new Republican era of Cuba. Today we call for national unity. This alliance is open to all Cuban civic organizations and to every Cuban
whether on the island or in exile, so that they may play an active role in the change and the building of the new republic. The conditions for change in Cuba are in place. First, the grassroots mobilization inside Cuba demanding freedom. The demand for systemic change is unequivocal in the island and in the exile. Second, mounting international pressure made possible by the audacity and the solidarity of the United States government, bearing down on the regime's archaic power structure. And the third condition for change is the one we are announcing today: the construction of the credible democratic alternative, a team that works for liberation and that is ready to act the moment the regime fractures. This is what we are cementing today with this Freedom Accord, and with the working commissions that will feed the plan and the team capable of leading the transition in Cuba. Today, we stand at the threshold of freedom, at the threshold of liberation. Cuba has been the Berlin Wall of the Americas, and today it is ready to fall. And now it is my distinguished honor to present my friend, Dr. Orlando Gutierrez Coronat, which is here representing all the organizations of the Asamblea de la Resistencia Cubana. I'm going to have a brief message in English, but before that, señor Peregrín, me gustaría que usted pasara al frente a nombre del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, que empezó esta lucha y está aquí, que es en participación. Por favor, Peregrín, pase al frente. Today we're announcing, in light of all the events going on inside and outside Cuba, an agreement for unity in the struggle for liberation of the two main coalitions fighting for freedom inside and outside Cuba: the Steps to Change Coalition and the Assembly of the Cuban Resistance. We're here today to announce unity because much work needs to be done. Freedom will not simply fall out of the sky, as Cuban history attests to them. We're here to work together to unify under one flag, a Cuban flag, which is the only one present in this room, together with the American flag. We don't come here to unify under party banners, but under the dream, under the promise of a free and just Cuba, where full sovereignty is returned to the Cuban people, where all rights and freedoms are once again in the hands of the Cuban population to forge and create their own free republic. And that will be a blessing, not just for the Cuban people, but for the United States. As the President's emergency order has clearly defined the regime in Cuba as a threat to U.S. national security. We are here to work together. We are here to do everything we can to save Cuba. And we are here to remember and to actualize a promise that Cubans have made to themselves under God for many centuries. The Cubans will be free in their own land, free to worship their God, free to think, free to work, free to build their families. That is our dream. And that is a dream that the Cuban people have an irreversible right to. Thank you. Y ahora comenzaremos la ceremonia de firma del Acuerdo de Liberación, pero antes quisiera agradecer de manera muy especial al Padre Espino, rector de este santuario.
desde esta ermita de la caridad, que fue construida por los cubanos libres que nunca, nunca han abandonado a su patria y que sueñan con regresar. Muchas gracias por prestarnos este histórico salón, un salón donde han ocurrido muchos eventos que están en la historia de Cuba y hoy ocurre uno más, uno que nos acerca a la liberación y a la transición democrática definitiva en nuestro país. Lo que haremos a continuación es leer el Acuerdo de Liberación entre mi hermano de lucha, Orlando Gutiérrez, y yo, y luego pasaremos a firmar cada uno de los presentes. Estamos aquí en representación de todas las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia, todas las organizaciones activas en Pasos de Cambio. Luego de la firma del documento, los que querramos de nosotros llevaremos este histórico acuerdo al templo, a los pies de la Virgen de la Caridad, y permaneceremos todos aquí en la ermita, o estaremos abajo en el malecón para responder a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Todos mis colegas, mis amigos, mis compañeros de lucha, los líderes de organizaciones que están presentes aquí, estaremos disponibles para responder a cualquiera de sus preguntas. Hoy estamos aquí para firmar el Acuerdo de Liberación, que constituye una alianza para la liberación y la transición democrática en Cuba. Hoy impulsamos la alternativa democrática a la barbarie que rige nuestro país. Hoy sabemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura. Es urgente porque el sufrimiento humano de nuestras familias, el sufrimiento humano de nuestro pueblo en la isla en este momento es brutal. Los apagones duran días, no hay medicinas en los hospitales, no hay comida en las bodegas. Cuba perdió solamente entre el año 2021 y el año 2024 al menos 1.6 millones de cubanos. Eso significa que la población en Cuba desapareció de la isla al menos en un 12%. No solamente las personas que escaparon, también los cubanos que han muerto, producto de esta crisis provocada por el régimen cubano. Un régimen que está en bancarrota, un régimen que no tiene absolutamente ninguna legitimidad, ni los Castro, ni su títere Díaz-Canel, pero un régimen que se sienta sobre billones de dólares en cuentas extranjeras robadas al pueblo cubano y producto de su actividad criminal. Y sin embargo, a pesar del hambre, a pesar de las muertes, a pesar de la depresión, los cubanos están demandando libertad y las protestas continúan en la isla diariamente. La red de organizaciones de oposición en toda la isla crece a pesar de estar operando bajo condiciones extremas. Por eso hoy es un día histórico. Hoy las principales fuerzas democráticas de Cuba estamos unidos alrededor de una hoja de ruta concreta para la transición, que comprende la liberación, la estabilización y reconstrucción y la democratización de nuestro país. Queremos dejar algo muy claro. No puede haber estabilización bajo represión en Cuba. Nosotros no tenemos una lista de deseos. Nosotros estamos impulsando un plan de transición integral que comprende cada aspecto necesario durante un periodo provisional, el humanitario, el económico y el institucional, y que continuará trabajando y expandiéndose
dentro de las comisiones de trabajo que hoy anunciaremos, desde la económica y la de recuperación humanitaria hasta la justicia y la comisión constitucional. El plan nace del trabajo de distintas organizaciones, de muchos cubanos que durante décadas han luchado por la libertad de Cuba y han pensado Cuba. Comienza con el reconocimiento de todos los derechos y con la libertad de nuestros valientes presos políticos. Promueve la prosperidad nacional y el florecimiento humano. Responde a la emergencia humanitaria. Busca la unificación nacional después de décadas de exilio forzado y culminará con las primeras elecciones generales, las primeras elecciones libres, justas y verdaderamente plurales de la nueva era republicana. La firma de este Acuerdo de Liberación es un paso decisivo, es un paso que nos acerca a la liberación de Cuba y por eso hacemos un llamado a la unidad. Esta alianza está abierta a todas las organizaciones cívicas cubanas, está abierta a todos los cubanos que quieran trabajar por la liberación y por la reconstrucción de nuestro país.